wa DCI kama ndio wanafuatilia, kama kuna bodi zingine zinafuatilia kama human rights, tunaomba wafanikiwe, tuwalete kwa books, ndio watu wao wajue kumbe wakati tunamuona fulani anapewa heshima ni muuaji. Kwa hivyo tunaomba tu serikali tusaidie, tuwapate waweze kwenda jela kama ni kwenda jela, na kama kuna mtu amepokea pesa ndio azuie uchunguzi, yeye ni mmoja wao. Watu wao, watoto wake wajue hawa ni watoto wamewachwa na mwenyewe hakuwa anawaletea pesa ya mauaji. So those who are in these senior offices ambao hawawezi fanya kazi yao, sisi mobilize members, na mimi nita initiate hiyo. Mtu anajaribu kama hawezi fanya kazi yake, hiyo ofisi iko na Wakenya wengi ambao wanaweza hiyo kazi. Isiwe mtu amekufa, ameuliwa. Kiuliwa tuseme hiyo ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu. Huyu mtu ambaye tumeachilia tukakosa kuchukua hatua, anaenda na huwa mwingine next. Mungu poleni sana, ilikuwa Mungu alitaka hivyo tu. Yes, sasa tukubali kwamba tumempoteza. Lakini we must also discover kwamba Mungu ametupatia akili ya kupasu na hizi mambo na kujua kuadd 1 + 1 ujue ni 2, so that you prevent crime before ifanyike kwa mtu mwingine. Right, let's cross over to the classrooms now. And Education Cabinet Secretary Professor George Magoha has reiterated that the ministry is ready for the transition of students under the competency-based curriculum, CBC, to junior secondary schools. While addressing the press early today, Magoha said that 80% of classrooms in the second phase is complete, with 1,000 classrooms in their final stages. Magoha, who was speaking after commissioning CBC classrooms in Changamwe and Bomu secondary schools in Mombasa County, he has urged parents to assist their children to select junior secondary schools that are close to their homes. However, Magoha has also called on school principals to keep students in school despite not having cleared school fees, citing hard economic times that parents are going through. We are at 82%, which means we have less than 1,000 classrooms to complete. And it is a task that I'm very happy to say that we are going to complete, because the task was basically for 3,500 classrooms. The majority of the 1,000 classrooms remaining are at either walling or roofing level. We are going to move with speed to ensure that they are completed latest by Friday next week or latest Monday. A number of counties have already completed 100%, starting with Nyeri, Mandera, Migori, and many others are at 97, going to 100. We have hiccups in Nairobi, and you can see here within the coast we have hiccups in Mombasa and Kwale, and then the big elephant is in Western. So we are going to work together to ensure that all the Kenyan children, irrespective of where they are, have this classrooms being done. So for this grade, the junior secondary school issue, let children select schools which are near their homes. Even with the old system, we had many children who are below age, who are underage. They went to all the schools and they performed extremely well. So let us not be too difficult on this issue. And at the same time, education stakeholders are worried about the future funding of education, even as schools reopened after a short break. The stakeholders have expressed fears over the rising cost of living, prescription of National Constituency Development Fund, and infrastructure required to operationalize junior secondary school under the competency-based curriculum (CBC) program. Amasege SDA Secondary School Principal Robinson Moseti Matara observed although the institution is through with the construction of CBC classrooms, the curriculum may face implementation challenges. But we also want to thank the government on the support that we have always had from our CDF Kitui, but we are now fearing now that it has been scrapped. We are fearing on what is going to happen, because
Previously, we have enjoyed a lot of support from the CDF Kitui, particularly in the issues to do with infrastructure in our schools. Jameni, tunaomba utulivu. Hata kama kura tulipiga, ingawa ambao haukutoseka, lakini hurumia watoto. Mnaona upande wa corona, watoto wetu walikaa nyumbani sijui ni miezi ngapi. Hapa watoto wameumia kimasomo. Tunaona wazazi wengi wako reluctant kuchukua watoto wao shuleni. Hatujui ni nini inaendelea katika mawazo yao. Lakini ukitembea kwa street ni wachache wameenda. Tunajua wanafunzi wamepoteza sana hii mwaka, na hii ni jambo ambalo tutakuja kufikiriwa siku zijazo, kwamba hii mwezi hata kama tulikuwa kikatiba kufanya uchaguzi mwezi wa 8 unaadhiri ache masomo ya wanafunzi katika taifa letu la Kenya. Meanwhile, Muslim leaders in Bungoma County have called on the Supreme Court judges who will determine the upcoming presidential petition to practice fairness and avoid bias. The leaders, led by chairperson of the Bungoma Muslim Council, Dr. Faraj Anduku, called for peace and tolerance amongst Kenyans, regardless of the outcome of the presidential petition. Sema ambayo kwa mfano mtu atafika maana aone kuwa haijafanyika jinsi alivyotarajia kama mgombea kiti chochote, then tunasema kuwa serikali ama kuna utaratibu kikatiba ambao mtu anaweza kufuata. Kuna koti zetu ambazo ziko ambapo mtu anaweza peka malalamishi yake. Ninaamini kuwa serikali hii ambayo tuko nayo ikipitia under the judiciary itaangalia malalamishi ambayo mtu ameleta, itatoa suluhisho katika jambo hilo. Wasia wetu kwa macharges ya kwamba kesi ikikuja kwenyu, fanyeni haki, mtumieni haki, tusiweke matumbo mbele, tufanyeni haki kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuona na Mwenyezi Mungu ndio hakimu wa haki. Vile vile pia Bwana Chepkati, wewe umesikia lawama ambayo kwamba imekuwa kwa watu ulimwengu Kenya mzima. Kuna baadhi wanakushukuru, kuna baadhi wanakulaumu. Angalia mahali penye wanakosea ili usimamishe haki, ukijua kwamba Kenya hii mtu akipigana hata mtu mmoja, madhambi yote itakuja mkononi mwako. Kiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallama, Qur'ani pia imeeleza maneno ya amani. Vile vile kitabu cha Biblia pia imeeleza maneno ya amani. Kristo wapendwa, mkisoma kitabu cha Malaki 2:10 naeleza amani. Ukisoma kitabu cha Marko 12 mstari wa 28 hadi 32, ile amri ya pili inaeleza penda mwenzako kama vile unapendelea nini nafsi yako. Sisi Waislamu wanawake tuko katika mstari wa mbele na tunajumuisha katika mikakati ya kuungana na groups za kina mama ili tuone kina mama pia wameinuliwa. Tunashukuru sana hapa Bungoma kumechaguliwa naibu wa governor mwanamke. And speaking of that presidential petition, make sure that you catch comprehensive coverage of that particular petition right here at TV47. Now, moving on to something else that might just bring a smile to your face right now. It is all celebrations at Mutiwa, my village in Gatundu North, Embu County, after a man and his wife both clocked 108 and 102 years respectively. According to Patrick Muthomi and Mary Waithera, living together with less quarrels, less family feuds, and healthy living has seen them clock their old age and bring up their children happily. To commemorate their dedication to family and church service, the elderly children and their grandchildren, together with the church, organized a special mass to celebrate them. The children, while addressing the press after the celebration, praised their parents for raising them well. The children now say that their parents have set a good example to be emulated by the future generations. Waajabu. Na kuwa na miaka yenye wazazi wangu wako nayo ni baraka kutoka kwa Mungu, kwa sababu mimi vile nimesimama hivi niko na miaka 50. Na nikihesabu ile safari nimetoka kuanzia miaka 50 na ile ambayo baba yangu ako nao 108 ni baraka. Nikihisi mimi mwenyewe ni unaona wazazi wetu zamani walikuwa wanakula mihogo, doma. Sasa mimi naanza kulia, miguu inauma na hata sijafikisha nusu ya miaka yao. Sisi wale wamezaliwa na huyu mzee, hatukuiga akikuja nyumbani jioni akiwa mlevi. Hatukukutana naye baba yetu akitukana na matusi maovu.
Kwa hivyo sisi tukaiga mfano mzuri, na ndio tunasema ya kwanza, mzazi anapoishi maisha mabaya ni funzo kwa watoto anaozaa. Mungu na kanisa ndio tumekuwa tukifundishwa na wazazi. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba kanisa na Mungu tuitilia maana sisi kama vijana wa siku hizi. Tena kutojiingiza na hizi madawa za kulevya, vitu ambazo zinaharibu mbili. Madawa ya kulevya, pombe, hizo mambo mabaya ambazo hazilingani tena na uungu na mambo ya kikanisa. Right, so indeed, old is gold. Moving on, Migori youth allied to President-elect William Ruto have today thrown their weight behind Ruto, congratulating him for his victory. The youth, led by Paul Omondi alias Won Osama, said the youth from Migori County are hopeful they will be included in the top-ranking positions, including one for the cabinet secretary. The youth, however, urged their fellow youth to shun violence and embrace peace. Youths, hatuna kazi. Unaweza pata mtoto amesoma na hakuna kazi, anakaa na mama yake kwa mlango. Sisi tuko nyuma yako baba. Asante. Mimi ningependa kusema tu huyo president wetu akienda kuanza kazi yake kabisa, tunaomba atukumbuke watu. And residents of the Kitui rural constituency have faulted the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, for what they said is conducting the just concluded general elections in a shoddy manner. According to the residents, they are ready to go to the polls, urging IEBC to put its house in order to ensure they exercise their democratic rights. IEBC postponed elections in Kitui Central constituency indefinitely, citing harassment of its staff. Siku ya kupiga kura ambao niliamuka asubuhi kwenda kupiga kura, nilitarajia ya kwamba nitapiga kura kwa kila mtu, lakini wakati nilienda kufika pale niliambiwa karatasi za MP hazijaweza kufika. Naomba sana tushike mkono candidate wetu ule alikuwa hapa wa UDA ili tuweze kumpatiana kwa serikali hili ambayo imepitishwa na imechanguliwa na wananchi, ili aende akatutetee maendeleo hili ambao sisi tunataka. Niende nikashirikiane nao na wengine, nimpatie kura yangu, nikishamaliza ningojee matokeo itakuwa namna gani. To Embu County now, and a family in Bunjeru in Embu is crying for justice after their kin Daniel Mureithi died following an accident that involved a Land Cruiser attached to the Embu North Sub-County. The family members claim that police officers working on the case have been taking them in circles, suspecting that there might be a conspiracy to subvert justice. Embu North Deputy County Commissioner William Owino has, however, refuted the claims and assured the family members that justice will prevail. Tuliambiwa ni gari ya polisi ilimgonga. Wakati walimgonga walitoroka. Alafu tena walikuja hapo hospitali na gari ingine tofauti. Wakati walipata ameshaaga wakarudi wakaenda wakachukua pikipiki na wakaenda nayo station. Ilikuwa siku ya Jumanne masaa ya jioni ambapo Daniel Mureithi alikuwa anatoka njia ya Embu Town akielekea nyumbani saidi za Kianjakoma. Kwa bahati mbaya akakutana na Land Cruiser yenyewe ilikuwa inatoka pande ya Manyata ikielekea pande ya Embu, ikamgonga. Amekuwa kiongozi na sasa maisha yake yamekatishwa tu mara moja na careless driving ya a police officer. So sisi tunaomba tu haki yake, tunaomba apate haki, familia yake ipate haki. Wananchi msikuwe na shaka mkaona kama kwamba kesi hiyo limeweza kutupuliwa mbali. La asha. Kama jinsi kesi yoyote lile ya ajali likifanyika, bahati mbaya hata kama mtu ameaga ama angeumia zaidi, kuna mpangilio na kuna utaratibu ambayo uzingatiwa. Sasa hivi tunangoja ripoti, ikishatokelezea baada ya ripoti hiyo ndipo sasa hatua zinginezo zitachukuliwa.
And the family in Kibathi area of Oljoro Rock constituency in Nyandarua County is desperately searching for their kin since Tuesday this week. The family of Mzee Wachira Mwega, aged 85 years, says he left home on Tuesday morning to graze his livestock as usual, but never returned home. Esther Nungari, his daughter, recounted how the tall, brown elderly man left home in his usual jovial and talkative mood. Hakurudi nyumbani na tukamtafuta jioni hiyo kuanzia kama saa 11 na mara ya pili tukamtafuta kuanzia saa 2 ya usiku mpaka saa 4 ya usiku na hatukumpata. Jana asubuhi tukaamua kwenda kumtafuta mahali anapeleka ng'ombe yake malishoni na tukamtafuta lakini hatujampata. Siku ya leo tukarudi huko tena, tumemtafuta bado hatujampata. Tumeshindwa sasa ameenda wapi. Mtu ambaye anaweza kumuona au asikie mzee ambaye amepotea ni wa kutoka Umoja One. Sasa atupigie report tuache kutaabika tukimtafuta. Ni mzee anaendanga na inama na anapenda kuongea Kiswahili. Na anaongea Kiswahili, hata Kizungu anaongea. Hakuwa na shida yoyote isipokuwa ni hiyo tu tumemkosa. Na nikauliza majirani au wapendwa, wapo mnaweza mpata pahali yoyote. Yeye anajitangaza kwamba anaitwa Wachira Mwega. Hakuna jina lingine tu ila tu ni Wachira Mwega. Watu wengine wanamjua kama Wachira Mwega. From grass to grace can best describe how 28-year-old Charles Nyamu got to be the MC-elect in Murindiko Ward, Kirinyaga County, after the 9th August general elections. Nyamu, who is an orphan, rallied his close friends to campaign for him using motorcycles before well-wishers chipped in to donate 10,000 matchboxes. The last born in a family of 9 children, who was vying for the seat under the Service Party, TSP, has promised residents of Nyamu that he will deliver. Reiterating his sentiments, Marion Wawera, who is the Guardian, noted that Nyamu's election will encourage the younger generation to try their luck in leadership roles. Siasa yangu haijakuwa rahisi juu kifedha tulikuwa chini sana, lakini kuna wenye waliingilia kati na wakatusaidia kifedha, hasa kwa kutununulia viberiti zenye tuliweza kupea wananchi. Kwa hivyo mimi nimesaidiwa sana na wananchi kwa kuweka pikipiki yangu mafuta. Walinisaidia na pikipiki na kuiweka mafuta, na pia kunisaidia kwa pesa ya kukula wakati naenda pale kuzungumza na watu. Kuna mambo mingi sana tulikuwa tunategemea bata ikuwezekana. Kiangalia pande ya basari, barabara, maji, stima na youth empowerment na pesa za vikundi za mama. Imekuwa ni ngori sana, lakini after tulikaa chini na Nyamu, nilionanga ako na agenda na hizi agenda zitatupeleka mahali. Mtoto mdogo kama huyu anaweza kujitokeza, anaweka hata nguvu wale wengine wako nyuma yake, na watoto wa area hii vijana wajitahidi pia wao wanaweza kupata kitu kwa area hii, na Mungu ni mwema kwa sababu hakumwacha. And to the wonderful world of sports. The national women's netball team, Kenya Divas, has received a major financial boost from the National Olympics Committee of Kenya, NOCK, which sponsored the team ahead of the Africa Cup 2022 netball competition campaign slated for 20th to 29th August this year in Pretoria, South Africa. The team of 12 athletes and 5 officials will be looking to secure the top 2 slots in the competition as they hope to qualify into the Netball World Cup 2023, which will also be held in Cape Town, South Africa. Speaking during their sponsorship at the NOCK headquarters, the national women's netball team head coach Joseph Macau stated that the team is adequately prepared for the task, adding that their major task is to improve Kenya's global ranking. The Divas are currently ranked 40th in the world and have been drawn in Pool B against Zambia, Malawi and Eswatini. In the last 2 months, it has been so